Jana, Your Excellency the Governor, tulipatiwa mradi pale, tukiwa na CEO wako, tukapewa mradi wa 70,000 wa soko ya hapa Mutomo. Yani mradi wa milioni mongo monza wa soko ya hapa Mutomo, na ukethi wa wina kiwo ando mito manye kiwo. Aitunga mite by Your Excellency Governor Malombe, and when we are going, for most of these meetings we go with you. Ati tumepewa barabara ya kutoka Ikudha kupita Kanziku kwenda Mudha kurudi hapa Mutomo. Nyangonga maba airutu wake wande maana nangaleo mweta nyene dhiane takite tau. Unenda kwa Asia ruto suku wetwa paune bokake withiawa na eva upe ruto nipotu kwa Asia nitakuwa tabalabala witu wa kilomita 203 na tisi wakatonga kilomita ingi 203 nikanasi ukeba Mutomo aingi mutabya kana ivya tutongwesie stima katika Kitui County tukiwa na milioni 448 na watu wetu wanaendelea kupata stima. Kwa hivyo let me thank you Governor for your cooperation with the national government. I know you have visited, I've seen you working together with the president's team pale ambapo tunajengewa stadium kubwa pale Idhokwe ambapo rais atakuja. Na sisi kama watu wa Mutomo tutakuwa pale tukimkaribisha na tukimwambia Your Excellency, you are our guy and we love you. Nyeloke enda nyena kwa dhiwe mama kana ndingo seleke. Elanga kwa sabale tambi etenda na ziemwe ukama na ndingwa chao. Tazia nimbe ni chao. Nimbe. Nakabila kaka kwa nikalile onako nikalile sawa sawa. Nikalile sawa sawa. Kwa hivyo kama wewe unavuta misuli ukitaka kuja kiti ya Kitui South kuja, tutakutana na wewe, tutapambana, tutamenyana, nitakupeleka nyumbani asubuhi kama vile nilivyofanya wale wengine. Siasa nabi chabao. Siasa nabi chabao. Ivya kuogito teo sana wathi to sana wea. Teo sana wathi to sana chao. Kawathi keinwa neza, katolwe neza, lakini kibela cho yumbe tekaamwe yaba. Teka amwe ya Makueni, teka amwe ya Kitui, teka amwe ya Mutomo. Nanye mwetu anyamai. Ndike amutwe, ndike amedho memutrongi. Okatona nena kungu enoche. Your Excellency Governor, I need your support. And I want to thank you. Kampeni yo kile neboe siendo. Nimwe wiya kendo kita sio ando melonza inyu. Kili boy. Your Excellency, I want to thank you because viongozi wanakuja na wanaenda, lakini wewe umekuwa kama baba yetu. Wakati tukikwambia tunaenda kukutana na PS Omolo unatuongoza. Wakisikia governor amefika na watu wake wanasema boardroom direct. Siku ile ingine mambo ya security tukiwa na waziri wakasema governor wa Kitui yako hapa na watu wote wa Kitui viongozi na MCA boardroom direct. Ukaenda ukasema umejenga sitawata polling stations. Yani police posts kubwa. Stations mwekombo bwana. Police posts. Siambesa station siambesa mbingi. Na county ikafanya kazi yake. Mimi nataka kuongea na baba yangu Ruto. Kila mundu ndene wake. Kila mundu ndene wake. Ola okwetie ola wake we mutie, no ola okwetie ola wake we State House. Nyendiko nena na ola wakwa. Your Excellency sir. Ukiwa pale Nairobi kwa State House. Kuna watu wetu, jamii, families 147. Na mimi nataka kukuomba kama baba yetu. Ukikuja Kitui tarehe 20 kila mtu awe amerudi kwa boma yake. Nataka kukuomba Your Excellency,
Wale watu wako pale wameingia kwa police station, hawana bunduki zile ziko na jeshi, hawana bunduki zile ziko na GSU. Your Excellency, kabla ya tarehe hiyo, hao wakora ambao wameingia kwa nyumba ambazo zimejengewa polisi watolewe kabla ya tarehe 20 ile rais utakuja hapa kwetu. Na hiyo ni maombi, sio amri. Hiyo ni maombi, because I support you, Your Excellency. And it is shameful to have people staying in a police station, sleeping there when our own police officers cannot enter. Just because some few politicians from Tana River, from Garissa, ati wamewaweka hapo ndio wawe na ubambe wa siasa. Nenda kwa Asia, nye, nungamire bawe nembewe, nenda kumwea malombe ne museo. Nenda kumutabia malombe ne chawe. Na kethi ati museo muradio wethi ona kwi. Na ne mutabia ba mundu ungi uneyatono likaba kendo kiki kagwa. Na nitanywa kibuka na tena anywa kibuo. Aya nenda kwa Asia Masaku, thank you for supporting me. Thank you for working with me. Thank you members of parliament of Kitui County for supporting each other. Umoja ni nguvu. Kama tungeonekana hatuna umoja tungekuwa tumeisha. Asante rais wetu ya kwamba pale pia tulifungua project ya milioni 800 ya ujenzi wa nyumba zile zinaitwa affordable housing. Pale Ikudha tumepewa soko, pale Kamutei tumepewa soko, pale Mudha tumepewa soko. Kwa hivyo sisi jana nikimalizia tulifungua project za zaidi ya bilioni 1 kutoka kwa Dr. William Samoei Ruto na njasiani wake ndike yake ndo onanitambia tu njasiani wake ndike achao ndike yake ndo. Thank you, God bless you. Tuongelea shimiwa maito makovi mane na hesabu no. Enaiwa mukwasia mwena nzati wa mukwasia lakini ona gavana ile bae to mubona na enyu itio mwezi huyu. Very soon. No lani kiendo muhimu mwambekie nwambetikilia. Nenda kwa sia governor pe kiendo cha mbula. Tukila sia twetia balabala sia kera. Tekewa ko kwitu ni rural. Nondo ti township na ti municipality. Kwa hivyo wacha nichukue fursa hii niweze kukuomba mbele ya hawa wananchi wetu ya kwamba kama mnaweza kufanya hii area yetu ya Mutomo Ikudha sub county, kama mnaweza ifanya municipality, mnaweza kutusaidia tupate maendeleo mengi. Zile projects zinafanywa kule Kitui town, zinafanywa Kisasi, zinafanywa Mwingi, ziweze kufanywa pale kwetu. Kwa hivyo ninakuomba kama inawezekana kwa wakati huu wako ambao umebaki ututengenezee hii kwa municipality, sisi tutashukuru sana. Asante, God bless you. Asante mheshimiwa. Your Excellency, if you allow me, Your Excellency, I'll give Musili atupatie a small interlude then tumalizie mahali tumebaki. Very quickly. Asante sana, Your Excellency. Natiko imwenenda ukudhocha umundu mwe kali chali, but before I do that, tafadhali nenda kunenga ne ngethi sia mheshimiwa wako wa mudhukumie nesa kunangi makofi mheshimiwa Patrice Mwangu wa Ebuti. Asante vile vile Excellency, niseme ni shujaa kwa sababu tunaelekea mashujaa na tuna shujaa unge umie mwinge sendro umwita nikaenda tuadhime na yuka. Your Excellency, is only fair vekano ka ku Kitui South kana ka kuyete governor ila wewe vekibila kikalilwe pe kamona koka kwenda kingi kikalilwo bandu nenda kuete ngethi sia Gladys mami wa Kiboto, tumpigie makofi vile vile. Asanti. Na mwisho kabisa kwa niaba ya mashujaa Amangu wa Ebuti nenda kuita mundu wita wa Musyoka wa Mayukuma Mwingi Central nikaenda anene kwa niaba ya Tongo inatumia sibanzilo sia Musyoka wa Mayo. Asanti.
we we are wajuma niwenene we ogenene usu wajuma niwenene twizunguka kila kona mutito wando watodhike manga otukeka ningoku tharaka kambugi twinge kamuwongo we are wajuma uthiukenene nikionie mwenete kangu thio nanga thio kitwike kaundi twina mutongozia nagu wina ito malombe wikava ulotenda kwiwo unathietio nyuvani twose ikura tuvaciokenge tunyuve malombe winza umbundezie mulau winthenthe athi mwangeni ulotenda kwiwo uneviotio nyuvani twose ikura tuvaciokenge tusakue malombe winza umbundezie mulau winthenthe athi mwangeni wakuthokeleko ya enthi utonya katumba watuwe kwatuo thimalalani paikia tafadhali malombe wimbeni kwanga vachamane mundwa pitwe nake imwe tia kamuthale mundu nda viatate angi wakiita malombe withia wokilia kithwe cha nzuki mwatu wa kaundio thiwo kunoe tunano yu ni kutalanganwa kutinde wobungu no twa umwathu atwa thongweko tugeke watiba malombe akuka tunezo vitweke wokangani tunano yu ni kutalanganwa kutinde wobungu no twa umwakatse twa thongwathi tugeke wathua malombe akuka tunezo vitweke wokangani na tukume bobwe tubewe kathenge kolungilia kumbia katesi ni gwona kutukabakwe tukume bobwe tubewe kathenge kolungilia na kumbia katesi ni gwona kutukabakwe keke malombe kikathenge ke kanani webau ngunda webau kiuke malombe kikathengeke na tugume bobwe tubewe kathenge kolungilia na kukatesi kanzi kutukabakwe keke malombe kikathengeke mburenda webau kawila webau kiuke malombe kikathengeke kaikwe janzele twibatavio mwekei myakethenge ange hoba ingite chenyu kiuma kia malombe athingithie kiamba kiu mutomokanzi kwathe na mwitika hathi mbiribiri kuyaka ningo kwisa muthungwe kimanga ukiuso kiao nirira mumanzo bungwe binda ya kambeini wotilangania nzi na ketuiki namba utilanua kiathikaundie mwekuma kwa bonza mwangeni nu kekaundie mwekuma kaningo malalani ndau ngomeni nangu ne mirambe kamba katse kwa kanani na wezoko mokanguta ni ukagitia kithiogo ni kiumae oba ingite zenyu hoba isolo jenyu kiuma kia malombe athingithie kiamba kiu mutomokanzi kwathe na mwitika athi mbiribiri nutukaningo kwisa muthungwe kimanga ukiusoe kiao nirira hala mwina tiana mwitwae ciakome tiana mwikatava hala mwina tiana mwitwae ciakome pawa vine ngwaliolania pinga imatone ngwezela vandu amukwenda kungama ukila imungame kungama nikwingive kumwe kwa mundu kungama kwa tukana vekula kungi kwa manza ketumbe kekyonga vana kyungama wondunge twivatavio oba ingite chenyu we oba isolo chenyu kioma kia malombe athingithie kiamba kiu mutomokanzi kwa petele mwitika athi mbiribiri
kuyagani ngo kweza muthungwe kimanga ukiuso kia merira. Tumuongezee makofi. Asante sana. Yu twangia yuko kwa ina yu kana wethe ni twamina. Your Excellency, hautawika nikumbalie Your Excellency. Nimkaribishe His Excellency the Deputy Governor ili aendelee kutoka hapo. Situpigie Deputy makofi akikuja, Deputy Governor makofi akikuja. Karibu Your Excellency. Thank you. Waza wa mayu wako atambo bala bandu kwisila kwa ngavana waitu maminditasi maitu the area MP na MP wa Kitui Central, members of the County Assembly, matongowe ni speaker waitu, the County Public Service Board situsa kitwasko na kimwasko na ene ndima ituma Kitui South andu mambo tomo mwaseo mwaini museo na mabinda onze nye kwe sitoni itawambua kanani munini wa gavana wa Kitui County zetwe mwana moketutu kanamba kathenge na ni mwebo amba mole ndeba mutomo ne musie tane musio Governor. Before I welcome the Managing Director of World Vision, Nendota Vyanuma Mutomo, mwaka wa 1984, 1985, whenever ya yule tangi netuma kulaunji kego, wune watu yakala nedha kwa, nani neze de noa munya waki uwa Mutomo. 1984 kiuja uma silingi 10 mutongi umwe ulo kuma silingi 50 na ulo mbise neza bana maitu inyashali maitu muka muthami wa Kemboi ibinda uno matu ya batu isiana nini na tweso bikabandu mwetu wake nuambonga mialosi yakwa kwa kuoni seto ngana bio na danambone nanike nanilikanete gavana waitu kanambe odhocha. I wish to welcome World Vision Director and the board member. Karibuni, you address the people. Karibu. Your Excellency, Bwana Governor, we say that when the chair is there, he is there. And Bwana Deputy Governor, I am tempted to say all protocols observed because of time. Today is a very important day for Kitui and for World Vision. I am saying it is an important day because we have two events which we are celebrating today. One is that World Vision has been in Mtomo for 18 years. And today we are celebrating the transition of that particular program, the Mtomo area program, which is funded through our colleagues from United States of America. Secondly, we are also in the same day commissioning this important project of the Ati Kalawa or Kangu Kangu, whatever you call it, water project.
So to us as World Vision, we are quite excited. But before I say one or two things, I wanted to invite all staff of Mutomo area program who are here. Today they can come and just stand somewhere here. Staff who are Mutomo area program, including also those who worked in that particular program, can also come here. Evans, our engineer for water, can also come here. Please do quickly, otherwise I'll pass on the mic. You can stand this side because of time. You can stand there. You can clap hands for them, please. I wanted them to come and stand here because, Your Excellencies, it's something to plan, but execute is another thing. And it takes the staff. So quickly, I want them to introduce themselves. This one is not working in Mutomo, but he was here and he is from here. Just introduce your names quickly. My name is Michael Muley. I work with World Vision based in Lamu and Tana River. Thank you. Mimi naitwa Kimani Gibson, nafanya na World Vision Mutomo. My name is Simon Mwendo Peter, nafanya na World Vision Mutomo sponsorship. Patrick Molu, Mutomo sponsorship. Philip Mbaka, Mutomo area program. Boniface Mumo, Loayata area program. Naitwa Joy Musembi, nafanya Mutomo. Na mimi naitwa Obiero Silvanus, Mutomo area program. Esther Saleh, Mutomo area program. Habari zenu? Martin Kiminza, Mutomo area program. Thank you, colleagues. I want to appreciate them because of their dedicated work. Working in an area like this one for this long, we want to say thank you so much and may God bless you. You can take your seats. Your Excellency, I reminded you one time that the first we met was in Mombasa at a conference. I was new to World Vision Kenya. There were many governors there. And what you spoke at that meeting about nutrition, it still remembers in my heart. And I said, oh, here is a leader whom we need to work with. Little did I know that we have already an MOU with Kitui government. So, Your Excellency, I want to say thank you so much for this collaboration which we are working together here in Kitui. As World Vision, we have been in this country for over 50 years. We are now 51 years in Kenya. And the greater part of this has been here in Kitui County. But what we are witnessing today is something unique. Unique that as World Vision, we have decided that we take this model to other counties, where together we don't just talk about plans, but we execute and make them work. So this co-investment model, which we are working here in Kitui, as World Vision, we are multiplying it to other counties. To that, you can join me by clapping hands for the Kitui government. World Vision, as I said, currently we're in 33 counties in this country, and our focus is on children. We want to ensure that the children have a brighter future. And there is no better future of the child than having access to water. So for us, water is not just life, but water is generational. Therefore, Your Excellency, I want to request that this program should indeed deliver its impact beyond what we can imagine. And to do that, Your Excellency, I implore on you and your government that as swiftly as we have taken to deliver this project, we will also be able to ensure that we have sustainable impact. And one way of doing that is to have solar power in addition to the grid. So, Your Excellency, as you plan for your budget, ensure that this Kangu Kangu water project
is also solar powered, so that it doesn't just deliver on long term, but reduces the cost for delivering water. I was encouraged, Your Excellency, yesterday when we were at Mtomo Market, I heard that cost of water has reduced by the people at the market from 20 shillings per 20 liters to 5 shillings per 20 liters. That is because of this great partnership. World Vision, as I said, we work with both the national and the county governments. And we are committed as an institution to keep on working together. We are therefore calling upon the governor and your government that we continue working together. My sister, you talked about we shouldn't close in Mutomo. But the issue is, it's also good to say bye-bye. It helps to say bye-bye sometimes when you are living well. So here we are living well. We will not be shy to come back because we are living well. The only confidence I have is that we are not living Kitui. We are in Lower Yata, we are in Mtito Endau, and many more. This partnership should not be the end. We will work together on different things. Now, World Vision operates in different models. One of these is that we have our people from United States of America who give us the money, but also we have a technical support. And at this point, I want to ask Dr. Fungai to come here and just say greetings. He's our director for Water, Hygiene and Sanitation Global. Just to say one word, and then I'll ask our board member to come and say something. Over to you, Fungai. Thank you very much, National Director. Your Excellency, the Governor of Kitui, Deputy Governor, the CS for Water, and all members present or protocol observed. I'm very excited to join this celebration that we are having here together. And me representing the Global Center for WASH, I really want to take this day as a historic day where we celebrate the true completion of an impressive project, but also shows the power of patience and resilience. I just want to say that this project could have never been possible without the steadfast commitment and cooperation of many players, which have been mentioned first. But first, I want to acknowledge and deeply thank the county government of Kitui, led by Your Excellency, for standing with this project through the different phases. We have heard about the phases, but we want to thank you for standing for it. Your leadership, your prioritization of water and sanitation for the people of Kitui has been instrumental to making this possible today. But we're not forgetting what my national directors have already alluded to. We also want to thank the contribution of our donors, our funding partners, who have made this vision and investment resources to reality, and even our communities that have really also welcomed this project and gave their time and energy. As World Vision, we are really very expressive and collaborating partners that bring new expertise and passion. So today, as we really commission this project, on behalf of World Vision, I want to express deep gratitude to you, Your Excellency, and your team, and the community of Kitui, and also to reaffirm our commitment to serve alongside you in building sustainable solutions for the communities. Today we celebrate this project. It's more than a water project. It celebrates the hope, the dignity, and the promise of a better future. Thank you all, and this project be a blessing to generations to come in the Kitui County. Thank you, Your Excellency, and thank you, the community. Thank you. Thank you, Dr. Fungai. Your Excellency, World Vision commitment to water in this country is beyond Kitui.
Actually, without putting much drum to it, World Vision today is the second largest provider of water to the government of Kenya in this country. So what we see here in Kitui is a testament to our commitment that we ensure universal water coverage in this country. For us, water is for education. Water is for child protection. And water is for health. And water is for production. Today we are looking at a very milestone of ensuring that every household in the pipeline has access to water. Your Excellency, I mentioned that World Vision has been in the Mutomo area program for 18 years now. This has been possible because of the commitment of multitude of committee members, of children whom we have worked together. Over the years, we have seen so many children, not only in Kitui but across the country, who have been able to be touched and their life changed because of the partnership which World Vision enjoys with county government and the national government. For us as World Vision, we believe that impact is our storyteller. We cannot talk about progress if we have no impact. So this is a very important milestone. With that, I want to invite Madam Karimi, who is our member of the Board of Directors for World Vision, to give her remarks, and we pass on to you. Thank you. Andwa Kitui mwasao renge. Mimi naitwa Karemi, ni board member wa World Vision. Zaidi ya hayo, mimi nimetoka Mbere North. Na Mbere ni makuzo wa no. Nyinyi ni? Nyinyi ni makuzo. Your Excellency, Dr. Julius Malombe, the Deputy Governor Francis Mwangangi, members of the National Assembly, members of the County Assembly, county government officials, all protocols observed. It is really a honor and pleasure to be here today. Nafurahia sana kukua hapa, juu mmetukaribisha na tumeenda hii safari pamoja. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba. Sini ukweli? Miaka 18 kama venye National Director amesema. Hiyo ni miaka kidogo. Mtoto mwenye alizaliwa sasa anamaliza form 4. Sio ni miaka mingi. Tukakuja hapa tukaanza Mutomo area program yenye imeleta elimu, imeleta hii ufugaji wa mbuzi, imeleta ukulima na sasa ikaleta maji. Venye tulikuja hapa, hatukukuja kama wataalamu. Nyinyi ndio wangwana. Nyinyi ndio nani? Wangwana. Tulikuja hapa tukawauliza ni nini mnataka tufanye pamoja. Mukasema mnataka maji na mnataka elimu bora. Na ndio leo tuko hapa na tukabahatika tukapata gavana mzuri Daktari Malombe. Na hii safari ya maji ikaanza 2014. Lakini ikakwama, mnajua kwa sababu gani, na ikaanza tena venye amerudi na sasa tuko hapa tumeimaliza. Si tunasema asanti kwa governor na tuseme asanti kwa World Vision. Juu hii muradi hiyo pesa imetumia, county imetoa 50% na sisi tukatoa 50%. Sio ni mzuri? Hivyo ndivyo vitu vinafaa kufanywa. Na government organization wanakuja wanashirikiana na serikali. Unity of purpose. Na tukiwa na unity of purpose, mnaona maendeleo yenye iko. Kwa hivyo tunawashukuru na nikishukuru County Assembly. Juu mnajua how government works.
Gavana hawezi kuwa na pesa ikiwa hawa wangwana hawajapitisha. Kwa hivyo nasema asante kwa kupitisha. Na tena kusema pia nafurahia kwamba hii muradi inaachiwa Kitui Water, because that will guarantee sustainability. Hao ndio wataalamu wa maji, hao ndio wata make sure mfereji ikitoboka imetengenezwa. Nyinyi mkiona maji, mimi naona wamama wenye hawatatembea over 10 kilometers kuchota maji. Mimi naona watoto wenye sasa watakuwa wanaenda shule kusoma vizuri. Na mimi hata najua punda angekuwa naongea angesema asante, nimepumzika. Kwa hivyo tunawashukuru kwa hii njia tumetembea na nyinyi, na hata ingawa tunafunga Mutomo area program, ni juu sasa mmekomaa, mnaweza endeleza mambo yenu bila sisi kuwa hapo. Nilikuwa nasikiza pale kwa exhibition wa mama wakiongea maneno ya nutrition, maneno ya lactation, nikasema wow, kweli World Vision tumefanya mambo mazuri. Na wakayo machache na waachia baraka za Mungu. Mwenyezi Mungu akae na nyinyi na wabariki sana. Asanteni. Pema kunimbingi. Sorry, Bwana Deputy Governor. I have a small, on behalf of the board, a small present to Your Excellency as an appreciation of our partnership. We can come near there before, because your time will come when we'll be on the, yeah, no, yeah, we can open. Give back to Kupatia dengue. Nada. Igwazani muona mundu eka nesa ndutunge wa mubea. Muona chuma nengo muthinzio. Tuesilile chuma. Chakwa, Your Excellency, first to thank World Vision for partnering with the county government of Kitui for this life-changing and impactful project of the Kangu Kangu Mutomo water project. Asante sana. Na anduma Mutomo na anduma Kitui South kwa jumla. Ni asomo ndi nyoto akomana na anduma award sionzesi ya Kitui South. Echakwa ni kumwea ni muvya muno nundo wako ni achoma kula asio kako mutho kumaingi. Kingi langu endo mutabia muradi uno akiwoke cha Kangu Kangu mwete weba umanyani wenyu mwekete kilando ma siasa moke mamulikile moke mambo mwete siasa sitebalasi mwananga ne kichenyu mwae maisobea na kwikia security nzio umanyano nyo modhina nyakwa kwa kuyanu umeta kundu kwetu akase kwe munyao tako na ninese thina wake wo ko anduma Mutomo na anduma Kitui South kwa jumla ni mukulia kwa ndaya musobe kibuke chenyu kinge ngwenda mutabia gavana wenyu Dr. Malombe
na mount governors ala mebo anini bio matabika atano ala manengete deputies mo kendo ketwa ministry na governor Malombe ni wanengie ministry yetu ya tourism, hospitality and game reserves. Na sindila mheshimiwa Makali na mheshimiwa Kake Mwanene ya na mheshimiwa Ndawa kumakuya mudha yulua insecurity laibaya kithekane kitu cha South Kitui Game Reserve. Mube yoswe ukubisini wakwa na nunu ngaba na anengie we anuthukume ningo thukuma nundu anengie we anuthukume. Saturday thelie ni munonie tunombanite na munene wa KWS ba yake tui okete kuona gavana waitu na tunanene yake theka kieki ba na your excellency niba no manie na mutalatala ulawe bo bangitwe wakenda kitheka kitu kia game reserve ya South Kitui uthukume na ni asiasu mwele siodela anuma kansiko anuma mudha na partly bo ni moto na ku twena DCC the political leaders ni kenda tunene ondo kitheka kitu tusobea nondra mo kisobea kende yokuvamiwa primary kya nyamo bo kende yokuvamiwa na lama vamia na wethe beke ndo tukwata kuma Kitui ko ni moto na tuketa kunena nenyu ni kenda tubangi ondo tukikana kitheka chu. Your Excellency ba mutomo pe muradi webo wa tourism wetu wa the mutomo reptile park na niko kuashwa nondo yuni modelu tobi kama iwe 12 nono no kiwona sistema itiele with ya to stokete nyamubaya katika reptile park with the siana situ ni siadhi kwele ila sindo sile lo kundukula kongi. Your Excellency, under the same ministry wadhanto tukete matuko miongwele na Mwanza ni aseni mwona hata liko la kundukuka maenda motembea anumaito makosa miyo in terms of utandithia na yo county yake tui gavana naise ndio tiwetina matuko miongwele na Mwanza mwi wa kenda ethia ako lounge ile kuitwa the Kitui Tourism Circuit wethe atalini makwesila kokwito momaka sala gate mesla South Kitui Game Reserve na mkwesila baamutomo na baamutomo town obanza eto sobya bala maitu na la artisan yala maseo baza ila sitwa arts and crafts isiondo na ila sindu inge wethe amote ya sindu sio bale loni nikenda atali wethe ni makwata sindu mathoa na maitu na moni makwata chao mbesa siao kwa tandithia wo. Your Excellency, as I wind up nikenda kuthoche cha kwa nikukulia elected leaders Kitui imwe wa muzoko wa mayasia chuma ninza umbundezie za umbundezie ndize kwema ndethe aisi okinya musingi nelenge akinya bayo tumoni na mokuzi ya mulaonesa na kumuzi wako wakuolia chuma ndakabaluke nibo na kukwashwa bambe andu Kitui South chuma nde balukani motwekete na ma ministers maitu na ma MCA maitu twekwata chuma alumeki kana nata tukwata chuma alumeki ni kenda athukume andu Kitui omukona ba mutomo na South kukunetwa wea kuma athi jaone kuthikuya usueni kuma enda malalani kuthikuya kwa bonza kwanza chuma kuneta wea ndumwe kuna chuma ngwe mukuneo binesa byo na mwitu musilile silele byo chako ni kumukulia aume miradi ile kwa ni serikali yenye ya county tafadhali subia hii
alano manoka atweki wa mulika mwizi sio kwangwa mwamuona kwa taitwa ayo polisi alama kwa nangania mbetao kana misingi ino yake bo kana pipes yake bo nunu ni tuonete bisa siano makunie pipes yake wo misuma tafadhali matwa ayo polisi wethe ni mwasobea rasimali sianyu tando market way kwa isu ayu ni mwanya wakwa na it's my honor and privilege to welcome His Excellency the Governor to address these people. Na ngumu kulia no ma mustomo na no ma Kitui South tunga me todo changava na wai. Suo mose waku koneka. Gavana witu sio waku niwanekie. Haya tusimame tuimbe pamoja. Nipatie makofi ya juu. Makofi ya juu kabisa. Nimekuwa mbali sana. Suo mwena sio waku koneka. Makofi kwa Bwana Yesu tukishangilia shangwe na vigelegele. Zidi na sianza Bwana siwe. Ongelelwa miaka 15 ninga kundu wa mwake ongelelwa miaka 15 ninga kundu wa mawia mwake niwani ya mawia manga bana wituwe usani akiba ukanoe nongi kanesa wike ika usani akiba ukanoe nongi kanesa wike aya pende suwa mwe usewa kukoneka na mawia makumase motete yelelele mwe usewa kukoneka na mawia makumase motete wende hapa suwa mwe usewa kukoneka na mawia makumase motete nenda kiwa tena na wewe Baina mumani wandono kasi kanata pida mundu waine kwa maseo Nduani ayo baina mumani wandono kasi kanata pida mundu waine kwa maseo Ausu wite useo wabwana kumya uteko Ndono kasi ya ewangele kanyazeo Ausu wite useo wabwana kumya uteko Ndono kasi ya ewangele kanyazeo Suwa mweawa kubigia agwa Ndono kasi ya dayo kwa nimeko make maseo Suwa mweawa kubigia agwa Thank you DJ Zili nizibuna Izini banu mwangelengi Okay. Ando makwa makanyangi na wodi laingi sionzezi ya Kitui South da nambe omukethia na mwingetheka mwitayari kungetheka mwitayari mwiaine museo na mavinda onze na thini wake na sanda muno muradi uno ni mwewa twawambisie 20 mwe musakwe twambie muradi unake oko mituki nundu wa bandu bangi aendete na wesa kwithia nde atonya kulea kuiva hu aendete na ni wangulia kwa ndaya na ndaya tuyazia ithi akamba ni oyisawa ndaya ti oyisawa Mheshimiwa Hussein Mwandia uloza kuitwe wodi yitu ye kutha
na siaila lange me ku introduce wa wawenda na introduce wa ne wangulia amukethie ni sasa wani munenge mwanya amukethie ndana nena nenyu nisa nenda kuiwa nesa nisa wasawa ni munenge mwanya amukethie. Asante mheshimiwa ukokethia ndumaku. Kupitila kwa governor witu Dr. Julius Makau Malombe ando ndala mujia kwa manonia bata mwaseo andume kutha mwivo. Asante tio mwivo governor jaja tuambizie muradi nage na governor ni musio nundu ndola wa na ndeka kindu chake chabe tata minute na kushukuru governor, endelea hivyo hivyo. Nilikuwa na mwenzangu kwa kazi vile tulikuwa tumetuma Bwana Tangawizi tukamwambia apeane apology yetu. Tulikuwa na mwenzangu, tulikuwa Machakos na tukang'ang'ana tukahakikisha tumefika tukujoin kwa hii hafla. Asante. Nemwende tano meitu, asanteni. Thank you. Kuzalabalaba ngabana witu, our deputy governor, all protocols observed. Kwa mazita ni to Matthew Ngogwabodhi, MCA wa Choloni. Gavana na santi muno ndo kwa mradi uno na santi muno ndo akona ndo amaki Kitui South mane kunya kibu ni cho thayo. Gavana ni pole toka tia sele tuiwe yani tui official duty tuthukuma ya county na gavana begi ngimongo ndo tabia ndo Kitui county anu Kitui county ni lazima tutakue leaders ila jiteno seleke leaders lete jao useleke ni mundu taethia straight throughout ithini tukwandika na Kitui County Assembly Service Board na nyene ose ni tutiyo mwandikano no tukwethi na kindu kitwa useleke na ni tuma EACC ikana kindu kijende. Thank you. Ni mubaya muno Mheshimiwa Hussein. Kwanda His Excellency Governor witu wa Kitui Dr. Julius Makau Malombe. Isieto akwanita Titus Kasinga. Ni MCA wa ward eta wa Mumoni mwingia Kilunguni kia mwingia Yulu. Chakwa andumaitu Kitui South na lange umetenga likosie kibadhukanio. Niko tongi anga imubea kindu chambe nundu wa kufaulu kwa muradi uno. Kindu kia kele niko tongi anga Governor witu Ndakitali Malombe. Mubea nondo ba maono ala wethe iwe namo mako partner na World Vision kumanzi andu Kitui South na pamwe na Kitui Rural pia kiwo 2013 nitwalikie kibela ni pamwe tonyuweto na His Excellency na nae chairperson wa kamati ya kiwo mibango ya kiwo kino twae at the center of it na ile tambunge ya mbene twakwatie ngabana kwoko ila watukulise tumutethesie nikana akwatane na World Vision nikana tutonyonenge andu Kitui kiwo na nitwe kiu na today I'm happy after he came back that today this project is a success. Nimowea World Vision, nimowea His Excellency for the visionary leadership. Twende kwitikila kana valabe na maono andu ni maenda abasa na ngavana witu ni mundu wa maono nitukukwata kwoko ngavana twende kwikala na ku twithukuma bamwe na kuya mumoni numite uthukumi no twende yu tuona miradi yakiwo yende and we want to believe that by the time ivinda yitu yukukovika ya kwethi atwasiani tukwikiwa kalamu undula tuthukumite andu Kitui maikelila kunyuwa ngavana Malombe nikumatongo isevinda ya katatu. Thank you and may God bless you. For the time being tutunge imetho maitu balabe ngavana nondu andu imakuka na maundu maingi kaitu kwata ngavana amine vinda yake na tumine mavinda maitu ala tunengeto kikatiba na ila inge yokete ila kukwethia na mwanya ungi tutonya kwithia tutonya kwata ngavana kwoko tumukwata na twikala bamwe. Thank you, God bless you. Amjambo, habari zenu nyote, salamu alaikum. Mimi naitwa Waziri Bakari Baraka, nimeteuliwa na chama cha Wiper. Munipatie Wiper. Mimi niko na furaha kwa sababu ya gavana wangu alikuwa amefika mahali hapa na alikuwa na matumaini na nia ya kuonyesha kwamba nataka kupeleka Kitui mbele
kimawazo na vitendo bila kuongea mdomo mtupu, kwa sababu ukiangalia World Vision imekuwa na maendeleo baadhi katika jamhuri yetu ya Kenya na tunawaunga mkono, lakini leo wamekuja hapa kabila mbalimbali, watu ambao wametoka maeneo tofauti tofauti kuja kuona mahali ambapo hakuna maji ya mifereji. Si mnafuraha kwa maendeleo yake? Mnafuraha kabisa. Kwa hivyo sisi tumuombe na tuseme kwamba chochote kile atakuwa anataka katika siasa na maombi, tuko pamoja na yeye. Kwa hivyo mrudi nyumbani pamoja na tunawashukuru sana. Asanteni sana. Andu magi tu South na Makanyangi ilani netasia kula mwaka wa 2021 na 2022 no kambiguta nove mthembola na mwea twambeika na ningu mukulia twino tani wa kuvingwa kivuo kana kukomisheni kivuo mundi tuike ou nikana tulikane uchaguzi usu tunekie vindane yu kana ni wali kile ne saa na mwanza kuwa na ningu mwea ni muvea na matunda amwe kwe matunda mengi lakini matunda amwe ni kivuki ni mulika nondo twazi ainyo ndujambia meeting na kula sia amwaitu mambe kuselela na nengu makulia yengi mwambo selela dana somo tuba yakwa dinambo mukulia na kula sia amwaitu maselela na nenda nselelo ni wesindi kupiu siya kuona niene mukuiwa moyo na ngikulia aume palamai na mama kuneke loli kichu niyo kithio kitu amaitu kwa silele newe enge ni muvea muno nayo aume alau twiva ithionze kwa kunaike loli aume amwiva ni ngwenda kuigwa kiloli va. Thank you. Wamina kwiko uwe mukamba withia wacia kiuke kwikwa ni chathimwe yuvani no tuba nundu kini chathi kirasmi kila kitawa official ni mumbitikilia nisome otuba yakwa ila mbaandike nundu ninengana we ikiwa record na minu ningunena deo soma otuba nene ondeto mbudhu muno nisikana ivinda no yendie ni mumbitikilia nisome otuba yakwa aya na otuba yakwa yilieta na yandikitwe na Kisungu na inisi andu wengi vaanda no mekuiwa Kisungu. His Excellency the Deputy Governor, Kitui County, the National Director, World Vision Kenya, the representatives of the County Commissioner, Kitui County, members of the National Assembly who are here, including the member of National Assembly from Kitui South, members of the Kitui County Assembly, which include the Deputy Speaker who is leading the team, and the member of the County Assembly from this ward, Mutomo Kibwea Ward, the County Chief Executive Committee members, the Chairperson and members of the Kitui County Public Service Board, the County Secretary, advisors and chief officers, religious leaders, county and national government officials, members of the Fourth Estate, fellow Kenyans, ladies and gentlemen, good evening. Nibikie zazi evening, nibikie zako mi. Nibikie kana bado.
Aya, itabikita saa 10 together na zia good afternoon. Zia bika saa 10 ni watu wa zia good evening. Good afternoon. I commence my speech by quoting an American scholar by the name Warren Bennis, who said, and I quote, "Leadership is the capacity to translate vision into reality," end of quote. In 2014, I sat down with a team from World Vision Kenya in my office and discussed on the need to design and jointly implement the Rivahadhi, Kangu Kangu, Mutomo, Ikudha, Kanziko, Madhima Water Project, popularly known as the Kangu Kangu Water Project in short, to serve Kitui southern parts of Kitui rural sub-counties. I'm delighted to be here at Mutomo Market today on the occasion of commissioning this project in recognition of the challenges faced by the people of Kitui in accessing adequate, safe, and clean water. This, ladies and gentlemen, speaks directly to the United Nations Sustainable Development Goals, number 6, on water and sanitation for all, the Kenya Vision 2030 Water and Sanitation Goal, which talks about ensuring that improved water and sanitation are available and accessible to all. The Kenya Constitution 2010 that recognizes access to clean, safe, and adequate water as a basic human right. Kenya Kwanza's bottom-up economic transformation agenda, because Kenya Kwanza is a government in power. The Kitui County Integrated Development Plan, CIDP 2023 to 2027, as well as a Kitui Promise, which was my manifesto, and both are crystallized as the Kitui Economic and Social Transformation Agenda. My government is committed to ensuring access to safe and clean water for all Kitui households, with water points located not more than a radius of 2 kilometers, and the turnaround time for reaching these water points is reduced to a maximum of 45 minutes. Ladies and gentlemen, the Kangu Kangu Water Supply Scheme is jointly funded and implemented by the County Government of Kitui and World Vision Kenya. We jointly launched this project on 22nd August 2014 at Kamutei Market in the ward during my first term in office as the Governor of Kitui. The scheme has a total pipeline length of 224 kilometers, covering Kanyangi Ward, that is in Kiseuni, Kanyongonyo, Zambia villages, Adi Ward, that is in Kamutei, Maluma, and Bohoni villages, Mutomo Ward, that is in Mutomo Town, Kito, Kiange, Kandai, Siunguni, Siumanzeke, and Makongoni, Kanziku Ward, covering Kanziku Shopping Center, Mudhue, Vutu, Mwangala, Kituwi, Mubuko, and Simisi villages. Mudha Ward in Ikatitu, Isayani, Medhidha, Madhima, Mwengea, Ndui, and Ikaiti villages. Kiati villages. And Ikudha Ward in Choani A, Choani B, Witu, Kiangu, and Ikudha Town. Further, there are 13 bulk water storage tanks of different sizes at Kangu Kangu Hill. There are 3 of them. Kamutei Hill, 1 of them. Mutomo Dispensary, 1. Mutomo Hill, 1. Choani, 1. Ikudha Hospital, 1. Along Mutomo Madhima Pipeline, there are 2 of them, big tanks. And along Mutomo Kanziku Pipeline, there are 3 others, making a total of 52 water kiosks. That is the tanks and the kiosks. The scheme is designed to serve over 100,000 people, that is 20,000 households, and an household in Kitui as an average of 5 people, including commercial centers such as Mutomo Town, Ikudha Town, Mudha, Madhima, Kiati, Kamutei, and Kanziku
as well as learning institutions including primary and secondary schools and other tertiary learning institutions such as KMTC here in Mutomo, TVETs at Ikuda, and VTCs, as well as healthy facilities, among others. Ladies and gentlemen, the project total funding as at today is Kenya shillings 840 million and 61,035 shillings, comprising 432 million Kenya shillings 226,217 from the county government of Kitui, representing 51.45% of the project cost, and Kenya shillings 407,834,818 or 48.55% from World Vision Kenya. Through our funding, the county government has accomplished 147.5 kilometers of pipeline extension, connected power at River Hardy intake pumping station, including installation of a 250 kVA standby generator, construction of storage water tanks, that is 500 meters cubed reinforced water tank at Kangu Kangu Hill, Mutomo Hill, and Mutomo Booster Station. 225 meters cubed tanks at Choane and Kamute Hill, and construction of 100-meter cubed steel tank at Ikuda Hospital, and the two 50-meter cube tanks along Mutomo Madima KRT distribution line. On the other hand, World Vision has financed the construction of the water intake at River Hardy, 500-meter rising main line from River Hardy to the pre-sedimentation basin, and construction of the pre-sedimentation basin itself. World Vision has also laid 76.1 kilometers of distribution pipeline, construction of Kangu Kangu treatment works, including a 500-meter cubed clear water tank at Kangu Kangu Hill, installation of 2 low lift pumps at the intake and 2 low lift pumps at the booster station. Further, in order to fully optimize the project, there are proposed additional works, including upgrading of the treatment works at Kangu Kangu Hill, estimated at 13 million to be funded by World Vision Kenya, hybridization or solarization of the power system at River Hardy intake, estimated at 25 million, and extension of water pipeline from Maluma to Chandula, Mwangeni, Kangala, Kitute, Dauni, and Adi Town to be funded by the county government of Kitui and implemented in phases starting from this financial year 2025-2026. Ladies and gentlemen, to adequately serve Ikuda Town and its environs, in this financial year, my government will construct 4 new water kiosks in Ikuda Town and environs to be supplied from the still water tank at Ikuda Hospital by 30th November 2025. Ladies and gentlemen, this project was not designed to take water to Ikanga Ward owing to technical considerations. The water that was originally coming to Mutomo from River Nzeu in Ikanga will henceforth be redirected to serve Ikanga, Jatune, and Uwai villages. My government has also planned to construct the River Nzeu Kiangwa sample water supply at an estimated cost of 18 million, and to drill and equip a new borehole at Shomidhumo and optimize the whole Ikanga, Ilusia, and Nzalani borehole water supply during the current financial year. In addition, my government will endeavor to optimize the River Nzeu Shomisi, Mesilia, Enzo, Kisaya, and some well water supply that was developed jointly with the County Government of Kitui and the Catholic Medical Mission Board, CMMB, in 2023
and which has a yield of 27 meters cubed per hour. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to thank World Vision Kenya ladies and gentlemen, let me take this opportunity to thank World Vision Kenya for their partnership and support in terms of investment, confidence, and patience over the years. I also appreciate the county technical team led by the county executive committee member, chief officer, director, and advisor for water and irrigation, as well as other county staff for their tireless efforts, as well as the people of Kitui South and Kitui Rural sub-counties, as well as our county assembly members for their patience since 2014, and not forgetting all other key stakeholders, including the national and county administrators that made this flagship project a reality and a success. I also wish to thank the national government and the World Bank for supporting the construction of the Mutomo Madhima Kiati pipeline extension through financing under the Kenya Devolution Support Program, or KSP1. Ladies and gentlemen, as we implemented this significant project in our county, my government has since 2022 also equally undertaken other water Across the arid and semi-arid landscapes of Kitui, water is not life, it is a relentless battle. For families in Kitui South and Kitui Rural, survival means spending nearly 70% of their lives along dusty paths under the scorching sun, a vicious cycle of journeys between their homes and dry riverbeds. Ne mutanu mono, nondu. Ithe twina thina piu, twitaba kivu kithuku, twitaba slanga ibwithe o amatuka, lakini twitaba kivu kichavu, kivu green, na kivu ni slanga na ithe ya kivu kingi, na ila twatuma ciana bu twithe wa wetelete kana koke kana in case wiwo thina walika nundu no batu wa yesiana
kana wekatu mosini na wetelete kivu ukeza kuigwa mbu na wethi ukethia nikalaka kuniko kasoboka kivuni lakini yu nundu wa kivu kinga na watu ete bachoani ithie twenotanu mwingi nundu etwakwata kivu kisio kivu kitheu na kivu kitena muicio nundu kivu ona ndu twa we na niti otumakana kivu we wetwa obu na wendo kuyutaba na mutungi utiete silia yo iko wendo kutaba no yete kivu kisio. With donkeys by their side, they fetch unsafe water, barely enough for a day's use. Children, too, walk beside their mothers in this endless search as the blazing Equally undertaken other water projects to improve water access across the county, including but not limited to the following. A. Construction of 18 sample water supply systems. B. Installation of new light pumps at Kiambere, Mwingi water supply intake to boost water provision in Mwingi municipality, as well as Chus and Mumoni wards which are served by the project. C. Drilling of 23 boreholes and equipping of 30 boreholes with solar systems. D. Construction and desilting of 20 medium-sized earthy dams and ponds. E. Laying of 123 kilometers pipeline extensions, including the Mutomo, Madhima, and Mutomo, Makongoni pipeline extensions, because those are pipeline extensions. Repairs of 132 boreholes, and G. Construction of 316 sand dams to improve water access for both domestic and irrigation use. In addition, through the community level infrastructure development program, which we refer to as CLIDIP, which is domiciled in my office, a total of 40 boreholes have been drilled in various wards since August 2022. 38 boreholes have also been equipped and 42 other dams desilted to further enhance water access in our county. Ladies and gentlemen, although the project I'm commissioning today is going to meet water demand for a significant population in this region, the project alone cannot meet the demand for water in the entire Kitui South and Kitui rural sub-counties. My government has, therefore, initiated and developed other projects to supplement water supply in the underserved areas. Some of these projects include the River Thua Kalambani sample removal ward done in 2024 at a cost of 9.9 million to supplement the whole Kalambani borehole water supply. B. The River Mvuko Nyanya Mwanianga sample in Kanzi ward in 2025 at a cost of 16.9 million Kenya shillings. And C. Drilling and equipping of Kanyangi Primary School public borehole in Kanyangi ward in 2025 at a cost of 4.1 million Kenya shillings. Ladies and gentlemen, this financial year also, under the KDSP 2 program, my government will implement the River Tiva Kasala sample water supply project at Kasarani in Ikudha ward at an estimated cost of 45 million Kenya shillings. Implementation of this project will ensure our people will be able to get water close to where they live and therefore have more time to engage in productive activities to improve their lives. Ladies and gentlemen, in order to ensure sustainable management of this major water project, we have already handed it over to the Kitui Water and Sanitation Company, or Kitiwasco. In this regard, I urge the Kitiwasco Managing Director and staff to ensure effective, efficient, transparent, and accountable management of the project. I also would like to ask the local residents who are benefiting either directly or indirectly, the stakeholders as well as the local leadership, to fully own this project and support Kitiwasco as it professionally runs the project and other water schemes under their management. We have had several cases of vandalism which have impeded the functionality of the project, and I request my water and irrigation minister to continue working closely with Kitiwasco as well as the national and county government administrators
including the sub-county committees of the 3 sub-counties of Lower Yatta, Mutomo, and Ikudha, to ensure that vandalism becomes a thing of the past. Ladies and gentlemen, as I conclude, I want to reiterate that my government will continue working closely with the national government as well as with donors and development partners to accelerate the development of water infrastructure across the entire county for sustainable provision of accessible, clean, safe, and affordable water for the people of Kitui County. After the successful implementation of Kangu Kangu water project, my government is ready and willing to partner with World Vision Kenya to implement other similar schemes in other parts of Kitui County, particularly in Kitui East Sub-County, where we can partner in the expansion of the Ngomano Sambwil water supply project, as well as in the completion of the Ilimpuyo Dam water supply project, which can go a long way in significantly alleviating water shortage in Zombe, Mwitika, and Malalane, and some areas of Mutitu, Kaliku, and Vochama wards. Ladies and gentlemen, let me conclude with a quote from Max Dupree, an American businessman and writer who once said, and I quote, "The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you," end of quote. I therefore take this opportunity to once again thank our partner World Vision Kenya and other key stakeholders who work tirelessly to ensure not only the successful implementation of this project, but also its commissioning today. With those remarks, ladies and gentlemen, it is now my honor and pleasure to declare the River Athi Kangu Kangu Mutomo Ikudha Kanziku Madhima Water Project officially commissioned. Thank you and God bless you all. Yui ni na mukulia na mbosoma otubesu nundui ni official function na nomba kada chief guest ulane wenye the when a written speech na speech isu ekedwa ni record ilaya iwa ni serikali umundi nye mwene ni notanu mwingi mono nundu ndoto ila tuambie nenyu na tuyamiambia 2014 tuamiambia 2013 ila neta cha kibila cha gavana na nduma Kitui South mangwata kwoko na ndume kuda nimesiundu mekie na lonji ye siasa sia ugavana taliki 3 mwezi wa 3 mwaka wa 2012 inesi andwa mwezi wa tanavyo mabaike ndo inavyo mabu na ambi na lonji ye siasa sia kwa na umiambasi kila wodi ya ete anduku ya Kefri taliki 3 mwezi wa 3 mwaka wa 2012 nundu uchaguzi woneka tokwithiwa wa Disemba mwaka wa 2012 lakini wasele wawesa kwithiwa mwezi wa 3 2013 na ila na fiuka ngikonzoti na tuishauriana na anduma Kitui South nitwavikie vandu mambia mwana tukakusakua na twakusakua kindu kimwe twenda ukisisie nesa munono kika ni thina wa kibuo Kitui South na kwa netikila na nasiange kou na kula sioka mwangu ni akula na twambi ya wia kwesilia kindu jambe wika kindu kita wa planning nundu uketa kwikuthi ya kinduni wita kukitolonga na cha thuka ona mwemu kwaziane mana emeto niwia ni kukoma either mundu akomia nywite whisky no kila ajambi ya kindu utanesi litie nesa na utavangi yenesa kindu jugeza kukavoka na ni woto avindi isi na trona tondu World Vision ni thukuma ko Kitui South na ithite yiku na nitwoni ni mendete kwa liula maisha mandu kwa kwika miradi ile kuoneka itwa
thiwe na mukutano kuyo obisine kwa na twakwatiania tukwatane twikela nyamwe kwita wa collaboration partnership na network ve mundu ainena ba Dr. Makalini watu miandeto isu twike sindu isu nekana tukwatianie nundu cha kimwe kia wakiwajao cha kimwe kiwajao mwakwatana mwithi ya unity ya wanivinya wekala weka kindu utonya kumina ukwatanite na mundu ungi kana shirikengi wisa kwithi andu ambako kimina na twakwatana na twakwatiania undu tukwika muradi usu na twathiva yaka mutei taliki 21 wa nyanya 2014 na twalonji muradi usu alama ya sakwe ibindani hiyo mheshimiwa Tangawizi ni wazi aimu sakwe, mheshimiwa Hussein Mwandia aimu sakwe, mheshimiwa Kasinga ulawane na ba wakuya mumoni aimu sakwe, na angi maybe mheshimiwa wakuya kazi kumunube aimu sakwe bindayu nesiti wa wibo yu lakini aimu sakwe twaivu na twalonji muradi usu na andu wengi makuma Kitui South moka na alama umite galikosia kanyangi kuya Kitui Rural na momoka na twalonji muradi na tunawendesya na tuiuka kuvika uchaguzi wa 2017 ni twekite about 90% twatialitie o kindu kinini ubikeva mutomo ajua leona netweka nyamoye to kwenda testi ni kana uchaguzi twafika mutomo lakini uchaguzi wafika na twalea kusioka kivila ni na kwalika andu wengi alama alikile na andu asu bonde toilama tabanasia maketi ya kivila na kimwe maweta ni kuweta maendeleo lakini wamethukizia nesa ti clear wewe mheshimiwa kakieweta ba wesa kuwa mundu ekwatha kindu nethio clear we asiata ekachao indi na chao now dakanene generally ni kana woka wa mukulia uni ekuya nyeni na isu nyendia wetu angana isie na tukwethiwe usune mundu wenda kukengana na miaka na thela 5 pai kindu kinaoneka na kenga iya tethia amubebea na kwambebea nundu none kula cia na thukumie muno wanui na ndinacio kakivila ni kweli ninailete ona kukitia yingi lakini ngai aina kwa na ngai anakwa na ene nyu nundu ni wenda muthenya wa umuthi twithiwe twiva kibu kibikie mutomo na kiendie kula kungi kinyua kwambi kwi kuna makovi nundu wa kwithia ngai ni watu niwethiwe na itu na twamino kuliko katika mashirika la moki ofisini kwa kuandaminite siumaili ya World Division masya mobe bandu babikiwa weza kwithia ni makata tamaa ya muradi usu nundu notonyone na mundu yongi wingalikwe yengi kana shirika yengi kana serikali ila ibo ugethugisi ugeza kwithia unda kwete akwete ingi namoka twayangewa na twasya tumine muradi na tuimina mkutano witu ninatiitwe nisi kwa kweli tayari kwika kila maili te kwika kwangaliko yo namo methi ni meatiye mesi kana nitongoesye serikali isu ya Kitui na kwa ngeka kila chailite kwikwa ni serikali ya county government ya Kitui na vala national government ya litolikila na mashirika langi ukisa kwithia nina nenda namo ni malika ondu na weta laini isu yendete ngaliko cia mathima mbesa seumie muradi wita wa Kenya Devolution Support Program 1 niyo yaminie muradi usu wendete mpaka kiati na vautu akwatiani na national government devolution department ila ile our office of the deputy president tumine ngalikwesu
na kiutu akwati anisia na tuneka muradi na muradi huu ni muradi umwe katika miradi ila ninekalangi kulia muno ila tukwika budget tuisisya wisethia muradi wa Kangu Kangu niwekwa nego ya mbesa nikana uthele na tunaitie tuikwenda kumina mwaka wa 2025 kivuti kitanywetwe pa mutomo kivucho nikinyuiwe mutomo kivu nikinyuiwe mutomo kivu nikinyuiwe mathima kivu nikinyuiwe kitubwi kanziko nye nasya nina moyo mwingi weyumya kuika kindu na andu alangi namo meyumya na mwikwatana na mukika kindu chu mwitoboa mukiimplement kithela na kijambi ya kuthukuma andu ni mwiwa moyo suo tuita ku commission tiku launch in 2014 suo tuita ku commission yani kwa seyu kindu kini jadela project kini adela yune kwambi ya kutumika andu nimekula sia yu tondu nitwa commissioni kwambi ya bukuimbe twikata na niwo kitumi mukuiwa ndetwe mwe kutumia abana neni amwe machasi ya nomba kayu management ya kiwu yikwe in a professional na sustainable way. Professional ni ata wise kwithia kiti wasko ila tu minenge teki wuki ini kanama manage ni makikanesa eviape bandu pekwendekana kushugulikiwa mara moja wise kwithia kivuki hivo meka ivivye mbesa mbingi shilingi 5 ni mbingi si nini inisipe ya neni manena va muno masiasa mekwazia tuthesie itwike shilingi 3 ange majasia shilingi ile na sumuni kaina mbi umutabia nikana kibuki thie nikitonya kunyua ne la chathuka niche kwa repair nomba kamwike charge itenene undu utonya kuumisya wananchi lakini utonya kumaintain nutonya kutheesya kiwango ukona tote vyandu lakini nundu wa kulea kuteki into account ve need ya kukimaintain ukesa kwithia nduna tethi andu asu nundu kiwe chathiuka kitonya kuseoga nengu mwisuva mbaitu nundu tarifu ila inekiwe ya shilingi 5 inekiwe ni shirika esu yitawa WASREB, Water Resources Regulatory Board, ni ya kitaifa na kindu kimwe siasia ni charges ila ikwikwa wananchi chikethesi yulu muno itonya maumisi pe andu meyumasia majaja nimekwika boho na momenda obandu bakuya mbesha na meyambeza na ila chathuka chimusio mevosya na mepotea na majambi ya kuacha thiwa kulia county government na mono momokanie na uongozi mubaya, management mbaya, vision itekwa na pasa kune ngumwesu bandu maitu tangavana wenyu ula umwendete kabisa tuitikele itu ibe osilingi swi 5 nikanawise kwithia kivucho kakite kutileka na chamene juanesa na itu tuikulia kwa zilile ini uwekanene mwetikela keu ni muvea muno nundu vo mundu waisye matukwano tuithi na mbe twenda tukwete twenda nitie tutrambanitye pamwe na wananchi ukiza kwithia kila twawetani twakwatiania na ve kitumi na namwe ya kitumi ni kwithia shilingi 5 si mbingi ni hata ni nundu oyu wathi kibukila kinatesawa va kinatesawa mutungi shilingi 200 kana 300 kwa kungi natesawa 500 na yu ni chumieku chuka shilingi 5 na kikethia wapo na ni kibu kitheu ki si tweku makuya sosi na kike kwa testing ina chasungwa ukesa kwithia ni sawa ila tukie twambie kuthiku ya mutomo kula kuitangile nene ya simiti ya concrete nikanatu ituka unveil kibuku nundu chauma kuya Kangu Kangu kipeta straight
mpaka itangini yu chavike tangini yu niwo kidistribute yawa katika line isu ingi kuthi ngaliko cia kanziku kuthi mathima kuthi kiate kuthi kusioka ona ngaliko ya ciunguni na kusioka ngaliko ila ingi cialite kuthi utwambie kuthi bu na twacisia na twaleswa undu kibuchu kilie kibuchu ni kiseo ikulio imwe tukulile bucho kibuki niki kawa test na kiti wasko matukwa zume tremena kibu nundu chambi okuka otenange kina mwei kana mwei na kindu ni matest ya kilevinda na cha siswa ni kibu sawa na testing ila ingi thwake damu ike kwa veo testing ingi siekiwe na thwake damu ike thiangaliko ya yulu kibu kila kithi ake chuko vikavaya kangu kangu vaya Zambia tukosa kibu kiu ukesa kwithia ni kibu kithiu kabisa kuva uni twakikishwa kana ni kithiu indi ondu naweta katika otubeno yakwa ya kisungu tikianu nitwe tuina indo tuina sindu ingi ikwenda twina indo twina miunda tutonya kung'ithia mavoka na kindu chambe andu makwata kibu kiseo taki kiumite kangu kangu matumizi mambe alama ilito kipewa kipao mbele kana priority ni utumizi wake nyumba na theni maundu ma irrigation ina sindu ila ingi sisa kwa ati ya baadaye tuyeka na nitu kwende ya kwiki ya boho kwiki ya Samuel ni mwe wangi wete la iku ya Kasarani Kasala ni mwe wangi wete ila shiva ikanga ila vile vile sikwithe ya sinengane kibu na kukungi konze no tukwithe atukika boho tuyasya anga utondu muradi une wethe wa kibu yu ni chania kana matumizi ma kibu alamende kanani meania kuki une tukwika andu maitu ni mumbitikilia ndikanene siasa umundi aishimiwa alameva amwe ta mheshimiwa kaki ne waikuna va omwewa ni waikuna nayo ningi wi mwana siasa ndole au kuna siasa indi no ni weta kindu kimwe uza kuitwa gavana timu teti wewe ndo viuka kungi kinena ngiweta chiangalikwe yana chiangalikwe ingi mwikazi gavana ndakilie muno nikwithia mwanyuvie gavana atethia wia gavana ni manager ni administrator na ni muthukumi andu alangi meivila nilengi kwambia senator kwambia member wa parliament kwambia women rep kuthi women rep na kuthi MCA asuna teti ni mama alete kwithia maiteta lakini governor we wake tiu teti te kwithia ndu teta no unene ungunena no ngunemesa oba lakini ndiye kawo betekelia hii nithukuma mbola na ingwendo mutavia uthukumiwa mbola ve kindu cha wetwa ni mheshimiwa kaki katika security ya bayana ningu mutungi ya mvea mheshimiwa kaki na mheshimiwa Makali nundu ila twetwa ku ya national government na MCS nundu no moka twetwa national government itwendete ku mara kadha tulikomana na PS Raymond Omolo neungami interior tulikomana na National Cohesion and Integration Commission itrongo eswene Professor Kobia na aishimiwa amenyumethe amevo na ninye ni the andongo eti nunu governor niwe mutongo wa county nukatabuya kanabe ungi musakwe na twivau makwata mwanya ni manena ngewa moyo muno nundu mayona nasya bwia mayona nasya kibuthia kwa mundu yoyote lakini meweta sindu undu silie vaani ngwendo munenge akikisho kana security vaani tukwikia namukwiwa vatu wakani tu
kuma kanzi ko ntukwikea police station ku twinamba kwambi Yesu truthi mutha ila yako na koliti nitwakie yathela police station ti police post thekivatukanio kinene cha police station na police post. Police post no kaindo kaninangi makwewa paya ni bandu bekwenda OCS muima tumakie nyumba tukaka nyumba si asikali tumekia kibu tumekia solar light tukaiye ya nika nawise kwithia ona mama kikalabu benandaya naitwa kwatia ni na musumbi wa Zino William Ruto amino sakwa emina shumwili ogie kuboya baya Kitui kanisa ni ya AIC Township na kwata mwanyanginena na mwiye kindu kimwe kituthina syaba ni security muno ward situ ila ibakanete na andumata na river na mwiya ithi ta county government county executive na county assembly itongo eswe ni governor imukwewa county government jao county executive ila ministers CEOs and so forth na county assembly lakini the head of the county government eta wa governor na niwe walete kuona ni mwelekeo maunduni muno maendeleo maundu ma assembly saa ingi undu motwa isia kutu iskodha likilela muno undu ni kwa zetu alikilela sana na mwahakikishia kana ithieta county government that is the county assembly na county executive tukaka police stations nyanya i ward sionze ni nyanya twina kanzi kusimisi twina mudha twina bocha matu bebandu beto imumba kuni twakite police station ndezu twina enda umalalani twomabutwa ino twomabutwa thi ngune na twomabutwa thi ngomeni na twomabutwa iminia na ward ya Sikuru kukwonze nitwakite 6 police stations ya thela na yilla CS wa interior eta wa Murkomen Kipchumba Murkomen wokieba yake tui na atawala monze maibu mengi na moniebu kindu kimwe wawetie nundu nitwamukulilie onata na nena itwamukulitie aishe makekea policemen ikpau amemanenge vifaa katika police station yesu trakie nundu ila na kulilie munene binde uogie woya ko ya AIC Township na alama ebo nimewie mheshimiwa makali ebo alama ebu na MCA zila ziba ano ziewie aishe traka ni mekuikia polisi na toa sai na ni atwekia sai mukataba ila toa memorandum of understanding ni mwewe kuni kindu chovenesa ngomeni nibekiwe policeman lakini ingi sina mbaikiwa na ni kuikiwa tujuka kwa ya mashujaa tuitwe ni kuikiwa na nitu kuatia wise kwithia nisi operationalize wa kila kingi nitwekea ni mukataba ila itoa memorandum of understanding na Kenya Wildlife Service KWS na Jumamosi oina thelile Jumamosi kwithu kumawa Director General wa Kenya Wildlife Service ni wangu ni simu kako yake tui na kwa na tabia ministers make na keo kana maofisa make miongweli nemwe na ito twethe wana ministers na chief officers on Saturday ina thelile na twethe wana mukutano na mukutano su agenda ya enene yawe mwe how to secure and to restore the South Kitui Game Reserve mwewe undu pa ya game reserve ya iba tu mitungi ya ye kalondo yeve ya ilie na ndwala malikazi yanga mea kuu na siendo ingi wese kwithe ya yumma tio manza kundu kungi maku iku ikasiendo isu na ndwala meve ya maa kie siendo italite kwa pu wese kwithe ya na chochu ni chathela na kiu ni chende tuimi na mitha nja tuchu kithe ya kekevelu ndikwenda kuweta siendo sionze ila tunawetievu lakini weza kuona andu maithu kuma muthenyote wawia
manya the bandu babikiwe mona onayo nuseyo oneve abo mbeeni ikindu mena kikea mukazo muno nimambia kukike na itu twaitie mande omobote alame kwete wandu maitu ta serikali tukethia twiki paumbela kwa utu ipau ni mwewa deputy governor iweta nitu lonji matuku miongweli na mwonza mwei wa kenda tuka lonji la tumita Kitui tourism circuit nitukwenda Kitui hivi yu ni part ya tourism circuits sia Kenya na nitumapite kula tourism circuit isu hivi ya ikikika na muthenyosu nitu lonji mupango nituleite piu nitunapitokithisha katika kabineti na nitu implementi na twitite andu onziala mausika maundu maki utalii ni kana utalii wambiye ba na siana situ mbingi si kwata mawia ba South Kitui Game Reserve ba to expect andu mbe wangili mwe mambi okwata wia ba oyuba ikindu makwata lakini makambi yako kwata wia ba na namwe achune tukukisisia uchakwithia nitwakika kila kingi mashujaa ni kukaba ba Kitui nye mwene na nene na uonondo une uowo nye mwene ninyi na kulilie President William Samoei Arap Ruto twiku yaka nyonyo okite bau administration police senda ila ikanyonyo na okite kubingu wa hospitali yebu level 4 na be kiwanja chake twebu na ila twaendie tuthiukite twabikia bala be kiwanja na muya mtukufu rais kwa heshima nutonya kukonsida mwaka wa 2025 kana 2026 wiki ya sherehe imwe ya national Kitui either na ila shikiawa nzawa ilobi nile national days no itatu ni Jamhuri Day, Mashujaa Day and Madaraka Day. Ila ingisi the holidays uti national days kirasmi kikatiba waje katiba irecognize ya hizo itatu una mukulia imwe ekwe nundu ninonete ivinda yenda na governor na chairman wa Kenya Water Towers Agency na appoint wene Uhuru Kenyatta na ni we chairman ni we invite awa ila ku national days nina ndiye kisi na the Naroku na the Kisumo na the Kuyamwea ni Kukirinyaga na nona ila kuina national days siedhi wabandu ni bati yaba sobwa muno kiwanza kisobwa na sindu ingi tamalelu mata kibu na sindu ingi sisobwa na kuuni ne sina mukulia kiuna yetikila ila ukwitikila kithi weba sindu isu ikoka ila Deputy County Commissioner wabamutomo ukunena nukwasia ethi andu ele kuthi pa yetho kwe batu ikiasho wathi pa usuo ndruikia kana pa univa unaenda pakiwe undungi pakuniwe mbesa na vekala undungi airstrip ila yebwitho kwe ni kusobwa contractor ebu na tuimina mwiyuno ukethesa kwithia na vena lami ni bathelu malelu nimekwikwa bauke Twitter ni kura ila itawa Kenya Urban Roads Authority na ile itawa Kera Kenya Rural Roads Authority onaone kwika malelu nimekwiwa kuni bekwikwa sindu mbingi itana isiki kaba nundu wa ikukulyo ju gavana wenyu wakulile raisi na ke raisi ni wizi gavana wenyu undu we conduct ya nuizi nutonya we conduct ukeza kwithio na wakulia kindu kiitikelwa na ndikwazia anganendi ye jama kila jambi kiiye kivilani chundi bidhaa mundu yoyote muzumbi ula wivo na mutongo wako wa jama ni mezini wa jama ja waiva na ni andwala alumu kabisa mwewa andwala farm ona wako atatu shilingi bilioni imwe
nikuye ithiva imbesa ndonete mugwiwa tuyuma mwigasiete tukuma kila kivo ni ndaya ni mwiye ndaya ni isawa tunenge muzumbi uzuni the national president ndaya nake etunenge na twakulia sindu makika tukwatanite pamwe kusindu isu nitukwika ni ngumuthokia niva umuthi ni ngumuthokia matuko Jumatatu matuko 20 ma mwei wa 10 mwei yoto kwata niwo mashujaa day yithi wa vake tui niwo yithi wa vake tui na tikindu kinini na twenda kila ward kila village wese kwithia andu nimoka kusherekea muthenya usu nundu ni kindu kya kwivunia nimwewa na tukasisi ondu tutonyo kwika ondu twika wese kwithia nitwatethania ila tumita facilitation o kiasi kila tutonya wese kwithia mutomoni ya represent wa na ward sionze cia Kitui ni cia represent wa muthenya usu nimumbitikilia nunga milevu mbaitu kwani wenzi lilo yingi asante sana kina mama niwe kiloli yingi asante sana anasa tukwatanei twende Kitui kikitu vayo mundu ungi ukauma kundu kungi atonye kwendesya Kitui kikitu tukwatanite na onze ala matumitwe kuuni national government kana county kana shirika yoyote kuthukuma na itu tukwatanite namo wise kwithia nitwetethia na sanda Ngai na mwathime amwike nesa na ndio mwewe minister wa kondu wazia aizi hata we aizi hata amukulia hii kwa mwina nja na yu amwea nenyumonie chuma mwamba kwinuka nanza. Asante sana. Asante Your Excellency, tuimwongele makofi. Asanti. Nine tangazo imwe tafadhali ondo tuilie twamina mboya na national anthem nitika lauti ilie alama mutomoma ilieva aya alangi onde tungamite bano tafadhali idi onde ala tumite ba mutomo tu join anduma mutomo. Your Excellency, nitaomba kwa heshima ni mwalike Apostle Isaac Mwetu wa mitume evangelism aweze kutupa baraka ya mwisho, kisha basi tupate wimbo wa taifa. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri kila mtu. Thank you. Tunaposhukuru mbele za Bwana, naomba hiyo family yote ambayo imetuongoza kupitia kwa gavana, mheshimiwa, tukuje hapa na mheshimiwa tuombe. Tushukuru kwa Mungu. Sawa. Okay, thank you. Let's pray. Nasema ni asante. Baba yetu, nakupa sifa kwa mwaka mzuri wa 2025. Mwezi wa 9 tarehe za leo. Umekuwa Mungu mwaminifu kwa ile kazi ambao umekuwa chini ya neema ya gavana wetu Julius pamoja Bwana na partner wao World Vision. Nasema ni asante, ulipatia maono. Ninashukuru kwa ndoto zimetimia. Hivyo Baba yetu, nasema kwa viongozi wote vile wamekuwa wakarimu wenye upendo ili kusaidia Kitui County kukawa na mwangaza. Hivyo Baba yetu, vile uliwasaidia kutoka 2013 hadi 2025 hata 2027, nyota na kibali kikaonekana kwa jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa mheshimiwa neema mpa baba yetu kwa dia rais na vile wameshikiana pamoja na Kitui County. Tunataka tuone mwangaza kupitia kwa mdogo kufikia kwa mkubwa. Neema ikatoshe. Imefika masaa ya kuachana, mengi imenenwa. Neema ikatoshe tunapoachana na upako wa Roho Mtakatifu, na jina lako likatukuzwe. Wabariki kokote waendako, fanikisha ndoto na maono na vikao zao.
na jina lako likatukuzwe. Kwa jina la Yesu uliye juu tumepata kuomba na kuamini. Amen. Thank you. Asanti, itakuwa ni nafasi ya mgeni wetu kuondoka. Mwene wetu wa ndaye ya alangi otwilio utwilie aini maitu mandaye ya na heshimiwa maitu ni saasya kumanenge mwana na nenda maumalu kite wisethia nitwakethia gavana waitu, nitwakethia heshimiwa maitu MP na nitwakethia heshimiwa maitu ma assembly mbaitu mwemakethia na mwesilila. Asandi DJ, utatupa mziki mami na udhekelelia na utudhu mwange tuikalende ikenda indi tueleswe undulika. Endless battle. For families in Kitui South and Kitui Rural, survival means spending nearly 70% of their lives along dusty paths under the scorching sun, a vicious cycle of journeys between their homes and dry riverbeds. Ni mutanu muno nundu. Ithie twina thina piu twitaba kithuku twitaba slanga ibwithio amatuka lakini twitaba kibu kichabu kibu green na kibu ni slanga na ithia kibu kingi na ila twatumaciana bu twithia wa wetelete kana koke kana in case wiwo thina walika nundu no batu wa yesiana kana wekatumoci na wetelete kibu ukeza kuigwa mbu na wethi ukethia nikalaka kuneko kasoboka kibuni lakini yu nundu wa kibuki ngavana watu ete bachoani ithie twena tanu mwingi nundu etwakata kibuki sio kibuki theu na kibuki tena muisio nundu kibu ona ndu twa wena niti otumakana kibu wetwa obuo na wendo kuyutaba na mutungi utiete silia yo iko wendo kutaba no yete kibuki sio. With donkeys by their side, they fetch unsafe water, barely enough for a day's shoes. Children, too, walk beside their mothers in this endless search as the blazing sun slowly robs away their childhood dreams. Children need to go and fetch water after school and waste a lot of time which I would have spent reading. And animals also were really starved of water. But change was on the horizon, a promise to restore dignity, health, and opportunity to more than 120,000 residents of Kitui South and parts of Kitui Rural. I was moved by the struggles of people who are engaged in, particularly to access safe, clean water for household use and for their animals. In 2014, the vision of Water for All, championed by Kitui's pioneer governor, Dr. Julius Malombe, began to take shape. Muradi wa kibu cha Kangu Kangu waambie 2014 mutomo na kwe kusio by that time, lakini nondo wa siasa na mipindwa nile ya uongozi katika kaunti ito ya Kitui choka chabika bando chatilika na nondo wa pipes isito kuikala for a long time ito tumika imwesi wa na ine na challenges but nina solve maji iko sawa inaendelea. And that's the reason why
I decided it's good to look for a reliable partner, which I found in World Vision, for us to initiate this particular project so that it can serve our people. Nani project ukutethia up to siana situ. Nondo nende na kuma na yule mtoto mwingine anakuwa atakuja kusaidika sana. Twena kiwo kinono nitwika asi ndimwe tawemi. Nitubanda ambo kasitu tukeya nguku. Nondo twena kiwo tutona kwa afford. Kibu cha 50 bob per 20 liters. Ndo iza kubanda mboka. Na ndo iza kwa ya nguku. Lakini twena kiwo we can go far. No tukuze uchumu ito idye ta ene mamotomo. In partnership with the World Vision, the River Athi Kangu Kangu Mutomo Ikudha Kanziko Madhima Water Project, popularly known as the Kangu Kangu Water Project, was born. And the engineers were able to come up with the designs and also abuse of quantities to see that the project is complete. And then when we looked at the different components of the projects which were required within the bigger project, the two partners, that is the government of Kitui and the World Vision, they came up with a memorandum of understanding to be able to agree how they are going to share the components. Today, the Kangu Kangu Water Project stands as an engineering marvel in both design and scale. From the River Athi intake, a powerful pumping station drives water to a pre-sedimentation unit before lifting it once more to a modern treatment plant atop Kangu Kangu Hill, where it is purified and made safe. From there, over 300 kilometers of gravity pipelines snake across the region, feeding towering distribution tanks in Kamute and Mutomo. And from these tanks, clean water flows to strategic kiosks and water points, reaching villages, schools, markets and health centers across Kitui South and Kitui Rural. We know this project is not covering every space in Kitui South and Kitui Rural. So we also been doing other supplementary projects. In areas where this water is not able to reach, we also be doing other supplementary projects like sample wells, boreholes, and heavy dams to ensure the entire this area it is properly served with water going forward. This transformation is the result of visionary leadership and unwavering partnerships. For the last around 11 years that project has been under implementation. That is what has eventually made sure that we have it delivered and it is functional as it is now. There are parts which have been done by the World Vision Kenya, just like there are parts that have been done by the county government of Kitui. Actually, the county has applied 51.4 something, 0.45%, and the difference is which is 48 point something is what the World Vision Kenya has put in out of the total 840 million that has been applied in that project. The county government of Kitui, working hand in hand with World Vision, has delivered a project that will serve generations to come. The completion of the Kangu Kangu Water Project is a fulfillment of the promise I made to the people when I was seeking to be elected first in 2013 and when I was seeking re-election for my second term in 2022. Previously, people were traveling for long distances. The amount of money they were spending to purchase a gallon of water will now reduce from 20 shillings to 5 shillings. Children will be able to spend a lot more time doing what children should do, either playing or reading. Siana mbingi nunona kana kabalukite masomo ikuka tono kwira kana baluka masomo ni ena katomoze ni nakathi kukwebinda yaza kukoze ni ko kakeka nomwethe ona kaena saati akosoma ko kakeka sele wethe akamina ko yake soma nondo sianinge no nini teisi asimbisi no nini ita kamwana kakwegwa ngeketa Josepa nika mwana kanini na nikongo kalata sia usene mweyo
yu kithia kana gukoka kayamba kuosa mabuku kasome nundu kwani kanuyi na kegwa akethina. For years, mothers here like Inya Kitonyo fetched dirty, unsafe water after trekking for many hours. But today, joy flows in every drop. She now fetches water just 300 meters away from her home. Water is life, and here in Kitui, life has been restored. Nye yune wane motanu njua lewa kwa na kigu kitheu ni kwithia tunukia kigu ikoni na twekia kikakwata ngirini na kikekemba ibuo bayulu tukamba kwibuebu etu nika na uko uwa lewa ku ethe uwa ngima uyuwa ngima no kithia yona green ethe uwa musele ndo maneka ni waitika na wili ata lakini oyu nene selangwe ni shua elangwe kia mutubu ngima yakwa ithia yenze. Kangu Kangu is more than a water project. It is health for families, hope for children, and prosperity for communities. It is proof that when people and partners come together, change is possible. Nya ine no tanu ngengwa kigo kitheu kigo kito tutaba water point AIC na bakubena wakwa about 50 meters so ndio kwebinda yata kukota bakiwo na takwa nikindethete muno kigo ni fresh na kitumia sindu ta shampoo ithe tutumia shampoo ta sabuni so kiyo tumika sabuni ndo tumika mwingi kigo nikienda up to 50 shillings per 20 liters kwa kitomotomo ila kwethia kwikusiangu kithi up to 20 ta governor iso tulilikana ki about 25 to 30 bandu bobo na no tani munene kwitu nyeta kwa ta mwana biashara nondo ka difference kukuni kanene kuoni faida kwa ta mwana biashara nitungia governor witu mubea munene na nende yote iko. My message to the residents of Kitui is this is our project. From now on, let's own it. Let's take care of it. Let's make sure that no one is allowed to vandalize the system, because once that happens, then the rest of us will miss water and we will go back to the old scenario where water was costing 20 shillings per jerrycan of 20 liters rather than 5 shillings. And businesses will not be able to thrive, and our children will not be able to concentrate more on schooling rather than the huge quantum of hours which is has been spent in fetching water. Nangi kanano? Jendi leo. Iko wapi ingine? Ndio hizo. Shika sasa nyingine. Inua kabisa. Across Kitui South and parts of Kitui Rural, a new chapter is unfolding. Hotels, salons, and small businesses are set to thrive as the heavy burden of costly water is lifted. This is not just a project. It is transformation, dignity, and hope flowing into every home and every life.